Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, nan zamanga yo important topic de the solid chapter class first year aw aga de structure of sodium chloride. Their important topic de no the structure badra the total number of ions per unit cell malumo, total number of formula units per unit cell ba hum malumo. और डेर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे वीडियो द लास्ट पूरी उगो रही स्किप कवई मो के वीडियो सासो ख्वाहिशवा नो लाइक वर कई शेयर कई और चैनल सब्सक्राइब कई और द नोर मरगरी हम इन्फॉर्म कई चावी हम देना फ़ायदा हुआ ली. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर संग स्ट्रक्चर दे the sodium chloride structure, the face centered cubic structure. The face centered cubic structure. The face centered cubic structure come to chimunga FCC vayu. मतलब the sodium chloride chikam structure de no bade ke chloride ions faces bani hum mawjud di. On the center of the faces hum mawjud di aw de sara along the corners kam chi 8 corners di pagi bani hum di aw chi kam 6 faces di no pagi bani hum mawjud di no padaga base bani deta face centered aw cubic structure wa izaka chi already the structure cubic de. Length of all the sides ABC yaw shan de aw degree of all the angles alpha beta gamma aga hum equal di और हर यो एंगल 90 डिग्री बराबर दे. स्टार्ट अलुमंगा. सोडियम क्लोराइड is basically composed of sodium ions and chloride ions. Students, sodium chloride is an ionic compound. Ionic compound. Sodium chloride your ionic compound है. It is composed of two oppositely charged ions. The first one is cation sodium and the second one is anion chloride ion. It is composed of sodium ions, ionic compound. It is composed of sodium ions and chloride ions. Sodium ions और chloride ions ने जोड़ ले. Sodium ion after losing one electron, the electronic configuration she 2 and 8. Chlorine chikala electron gain ki, the configuration she 2, 8 and 8. This is the electronic configuration of sodium ion and this is the electronic configuration of chloride ion. The electronic configuration show sodium ion ki 2 shells di और chloride ions के total 3 shells दी. यो कि 2 shells दी और बल्कि 3 shells दी. Sodium ion की चूंकि 2 shells दी, it is smaller in size. Small in size. Chloride ion की 3 shells दी, it is large in size. This size large दे और घट दे. The sodium ion radius sumra de ionic radius sumra de 102 picometer and that of chloride ion is 181 picometer. That is the ionic radii. Students, structure of ionic compounds mainly depends upon the radius ratios. A radius of cation divided by radius of anion. R positive by R negative. Structure पर radius ratio बाने depend करें. Radius ratio. Radius ratio. Radius ratio between cation and anion. R positive divided by R negative. Radius of cation. Radius ratio chida R negative by R positive. R negative by R. R positive by R negative chida. Radius of cation divided by radius of anion.
یا د کیټاین د ریډیس ریشو د اناین د ریډیس د ریشو سره. In case of NaCl, the radius ratio will be array R positive, radius of cation, radius of sodium ion, it is 102 picometer, divided by a radius of anion chloride ion, it is 181 picometer. 102 divided by 181 is equal to 0.563, which is approximately equal to 6. Now this 6 matlab sare, the matlab dare che coordination number of sodium ions and chloride ions in case of NaCl is 6. It means that each sodium ion is surrounded by 6 negative ions, and each negative ion is surrounded by 6 positive ions. In case of NaCl, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions, and this is known as coordination number. Coordination number, the nearest neighbors, the total number of cation surrounding the anion is called coordination number, or the total number of anions surrounding only one cation, this is called coordination number, and this is 6 in case of sodium chloride. It means that one sodium ion will be surrounded by 6 chloride ions, and one chloride ion in turn ulta pabadlaki, it will be surrounded by 6 sodium ions. So coordination number is 6. In case of students, the radius ratio change ki de humshi, radius ratio change kigi zaka chi the cation or the anions, the cations or the anions chi kam radii dinu aga change kigi. In case of cesium chloride, in case of cesium chloride, the radius ratio is almost 8. It is because cesium ion has larger cationic radius as compared to sodium ion, although chloride ion is the same in both NaCl and cesium chloride. The cesium ion as compared to sodium ion gadde, no the radius ratio between cesium and chloride ion answer bagati 8 by. The matlab dare che in case of cesium chloride, each cesium ion will be surrounded by 8 chloride ions, and each chloride ion will be surrounded by 8 cesium ions. Next students, مخکې structure draw کو. دا structure ستاسو مخې ته دی. د دې draw کولو طریقه زه تاسو ته ښیم. طریقه د draw کولو د structure داسې ده چې first به مونږه دلته یو dot place کو، دا بیا دې ځای کې او بیا دې ځای کې او بیا دې ځای کې د دې سره داسې طریقه سټوډنټس دا ده چې بالکل ورټیکل سلور ډاټس بیا دې سره په 45 انګل باندې دې ځای کې او د دې سره 45 انګل باندې دا یو نیکسٹ بیا د دې سره 45 انګل باندې دا یو او په 45 انګل د دې سره کلیر ده. بیا د سټوډنټس دا جاین کوي داسې دا سټپ نمبر 1 شو، دا جاین کوي او دا هم جاین کوي، دا جاین شو، دا جاین شو. نیکسٹ بیا په هر یو او داسې هم جاین کوي. یو کیوب به موږ سره جوړ شي، دا جاین کوي داسې او دا هم جاین. سټرکچر موږ سره دا ریډ لاین تاسو وینئ یو کیوب جوړ شو. هغې نه بعد چونکې هر یو کلورایډ آین دا اکوپای کوي
corners of the cube. Corners of the cube. And there are 8 corners. 8 corners दी. और अगर 8 corners यो chloride ion occupy को. Bal chloride ions 2. This is third chloride ion. This is fourth one. This is fifth one. This is sixth one. This is 7th. And this is 8th. 8 chloride ion दलती arrange. بیا faces هم occupy کوي. faces هغه طرف ترازو چې دا faces هم occupy کوي. faces مطلب دا دی چې دا په هر یو face کې همي. په هر یو center of the face. center of the face. next بیا sodium ions دي. sodium ion occupy کوي center of the edges. center of the edges. center of the edges मतलब څه دا edge دی. The center sodium ion occupy کوي. green is a show کوم students. green. The center of the edge. This is sodium ion. This is center of this edge. This is sodium ion. This is center of the edge. This is another sodium ion. The edge, the center, the center, the center, the center. Students, they will join kai. That's sodium ions join kai. That join. چې join شو کوم ځای چې cross شو دا د face هغه center دی او په دې center of the face باندې chloride ion موجودي نو دا red color ز شو کومه another chloride ion دا chloride ion دی بیا د sodium ion د پاره center of the face center of the edge دا center او د دیو edge this is the center of the edge بیا دا هم جاین کوي students دا هم خپل منځ کې جاین کوي this is also the center of the edge this is also the center of the edge دا هم جاین کوي د دې د joining سره دې ځای کې د face یو center راغی او دغه face of the center occupy کوي chloride ion دا هم بل chloride ion. This is chloride ion. Chloride ion شو دا. بیا next دا د edge center دی. د دې edge center دا یو دی. clear دا او د دې edge center دا یو دی. دا clear دا او د دې edge center دا یو دی. students دا هم join کوي. دا sodium ions خپل منځ کې join sodium ion join شو again center of the face create شو او center of the face باندې سو کی chloride ions this is chloride ion again دا chloride ion place شو بیا دا sodium ion دلته هم یو center of دا دلته دا یو دلته sodium ion دی په دې center او دام دی دام join کوي او دا top sodium ion د دې سره join کوي دا sodium ion join کوي again دلته create شو center of the face په دې باندې chloride ions chloride ions بیا دا sodium ion دا او هغه sodium ion join کوي دې ځای کې د back face یو center create شو دا دلته به هم chloride ions بس او دې ځای کې د front face دا center create شو دا هم chloride ions او بیا دا یو sodium ion دلته هم موجود دی بیا دا sodium ion دا تاسو هم join کولای شئ داس خپل منځ کې هم join کولای شئ په دې طریقه باندې نو کومنګه count کو students نو there are total 14 chloride ions به total څومره 14 به څنګه students 8 on the corners 1 2 3 4 5 6 7 8
or 6 on the faces. 6 per faces bani. Face 1, top face 1, bia. But this side ki face 2, but this side ki face 3, the 4 back face, 5 front face, 6. 6 faces matlab da students. Like for example, da yo book de. The badi face bani yo chloride ion, center of the face. Bottom, center of the face. The center of the face. Dalti hum center of the face. This is center of the face. Or dalti hum center of the face. 6 faces di. Yari di room misal mangwadu. Mang chikam room ki you, di room to go rai. Yo left side wall. Da yo face te dagi center. Right side wall. Agam yo face. Front kam taraf jisam makhte aga face. Back da face. Top chat wala face. Or bottom parsh wala या ग्राउंड फेस 6 पेसिस जो हर यो मौजूद दे बिया बदे सेंटर ऑफ द एजेस बानी सोडियम आयंस मौजूदी नो एजेस जमंग सरा टोटल सुमरा एजेस दी दा जमंग सरा एजेस दी 12 एजेस दी द यो क्यूब एजेस ची दी नो आगा 12 के देशी और पर हर यो सेंटर बानी यो सोडियम आयन दे नो टोटल सुमरा शू 12 सोडियम आयंस और यो पर सेंटर के दे यो बिल्कुल पर सेंटर के दे तो टोटल 13 सोडियम आयंस टोटल 13 उस स्टूडेंट्स नेक्स्ट जमन कार दादे चे टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल मालूम हो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल पर यो यूनिट सेल के बाद टोटल क्लोराइड आयन सुमरे पर देगी दा बता सो स्वाची आखो मंगोली कल 14 दी खो शेयरिंग सुमरे दे शेयरिंग दा सीरीज स्टूडेंट्स चे कम क्लोराइड आयन पर दे कार्नर मौजूद दे पर दे जेबा नो दे दा यो कार्नर द 8 फर्दर कार्नर सरा कनेक्टी नो 1/8 पोर्शन मर दे सरा काउंट की सुमरा 1/8 या पदे जैसे यो बाल प्लेस कम बाल नो निम बदा एनी और निम बर देना आउटी अगर निम ची एन दे नो अगर निम बिया दागी सलोरम हिसाब पर हर फेस की पदे फेस 1 2 3 और वसरा बैक फेस नो ची द निम 1/4 हिस्सा दा नो द रोग 1/8 हिस्सा शुआ नो 1/8 हिस्सा बदा यो क्लोराइड आयंस दा यो कार्नर सरा काउंट कीगी नो दागिरा पारा सेंटर ऑफ फर्स्ट वन जमंग सर दे द क्लोराइड आयन द कैलकुलेशन द फारा चे कार्नर्स बानी सुमरे दी कार्नर्स पर कार्नर्स बानी टोल क्लोराइड आयंस दी 8 और 1/8 हिस्सा दागे दा हर कार्नर सर शेयर दा नो सबराशी 1 क्लोराइड आयंस दा कार्नर बना दे बिया सेकंड दा मौजूद दी पर सेंटर ऑफ फेसेस बानी सेंटर ऑफ फेसेस सुमरा फेसेस दी 6 फेसेस दी पहाड़ यो फेस बानी यो क्लोराइड आयन खुद क्लोराइड आयन सुमरा हिस्सा द यो फेस सर शेयर कीगी आ हाफ संग शेयर कीगी हाफ दा से शेयर कीगी लेकिन दा फेस दे और देखिए जो यो बाल प्लेस करना बाल बे निम दन्ने यो निम्बा बारी या सिंपल दा सी हुए मा चिदा वाल दे देवाल दे और द दिन अखवा बलरूम दे नो दा देवाल द द्वाण रूम सर काउंट की हाफ द आगे सरा और हाफ द दे सरा नो द यो फेस सरा द दे शेयरिंग सुमर दे हाफ दे पहाड़ यो फेस क्लोराइड आइन दे हो यो दा दे देवाल यो फेस खुद ही खवा देगा ना और यो फेस ही आगे तरफ दे द हर यो फेस सर शेयरिंग दे 1/2 आंसर बराशी 3 टोटल number of chloride ions per unit cell is equal to 4. Now, this मतलब दारे कि 1/8 the chloride ion sharing. The हर यो chloride ion sharing पर दे position मानी 1/8. This is 1/8. This is 1/8. This is 1/8. This is 1/8. 1/8. 1/8. 1/8 and this is 1/8. Faces वाला half दे faces वाला दा this is half और दा 1/8 दे दा face पानी न दे this is face half दा face पानी दे half
دا پیس باندې دی half, this is on pace half and so on. دا راغی. Next بیا students calculate کو total number of sodium ions per unit cell. Total number of sodium ions per unit cell. Total number of sodium ions per unit cell. په دې unit cell کې sodium ions students چرته پراته دي center of the cube باندې center of edge center of edges center of the cube اول والی center of the cube cube پر center کې یو sodium ion او center of edges total edges څومره دي 12 دي total edges 12 دي او یو edge د 4 unit cell سره شیری نو fourth 1/4 سره sodium ion د یو edge سره کاونټ کیږي څومره 1/4 نو چې څومره sodium ion دی green color والا نو 1/4 1/4 1/4 1/4 1 دا center والا دی دا center والا دا نو 1/4 1/4 sodium ion 1/4 دا 1/4 1/4 مطلب دا یو صرف په سنټر کې دی this is only 1 او next باقی چې دی 12 total 13 دی باقی 12 چې دی هغه د center of the edges باندې دی او د هر یو شیر چې دی نو هغه 1/4 دی نو 4 3 12 دا به شي 3 1 په سنټر کې او 3 د edges سره کاونټ شو نو total sodium ions total sodium positive ions is equal to 1034 نو total chloride ions هم 4 او total sodium ions چې دی هغه هم سره 4 رال اوس په دې یو یونټ سیل کې total number of ions I mean sodium ions as well as chloride ions automatically by 8 شي کنه 4 and 4 8 بشي total ions cation as well as anions per unit cell is equal to 8 4 chloride ions the 4 sodium ions the total pairs basumrish total pairs no pair ki dwa yo pair ki sodium ion chloride ion dwa ion de yo pair barabari 8 total the no 4 pairs bish 4 pairs of NaCl and this NaCl is called formula unit نو دا clear شو چې په یو یونټ سیل کې څومره sodium chloride formula units دي ابشي 4 this is MCQs total number of formula units in unit cell of sodium chloride is 4 دا وایي او مطلب دا شو چې 4 دا بشي او total number of ions به څومره شي دا به 8 شي او total formula units چې دي نو هغه زموږ سره 4 شي 4 formula units بشي نو formula units per unit cell is equal to 4 دا بشي او دې سره total number of pairs هغه زموږ سره already هغه 4 رال so students this was all about the structure of sodium chloride او فرض کې ویډیو تاسو خوښ شي وي لایک شیر او کمنټس ضرور کوئ thank you so much